questionar o porquê de existirem estas guerras e de existirem todas estas dificuldades, porque é que Deus permitia que isto acontecia. E então um dos objetivos que Nossa Senhora deu então a estas crianças que ficaram conhecidas como os 3 pastorinhos foi de a ajudarem a voltar a trazer a fé ao povo português. Portanto, o objetivo seria eles passarem a mensagem que ela lhes passava a eles e fazerem com que o povo voltasse a ter fé. E como ter fé normalmente implica acreditar em coisas que não são fáceis de acreditar, a tarefa das 3 crianças não foi fácil, porque ela apareceu-lhes, não é? Falou com eles, disse que eles teriam que passar esta mensagem e trazer mais pessoas com eles, mas eles quando chegaram a casa e contaram esta história, portanto se nós tivéssemos 3 crianças, a mais velha com 12 anos, a chegar a casa e contar-nos que viram Nossa Senhora aparecer no topo do árvore e falar com eles, acreditávamos? É difícil, não é? É uma coisa que não passa muito bem. Então houve muita gente que acreditou, houve muita gente que não acreditou, mas de qualquer das formas houve pessoas que vieram com eles. Nesta primeira aparição a Virgem disse que iria aparecer-lhes durante 6 meses, todos os meses no mesmo dia, e portanto no mês seguinte, quando eles vieram então para o vale que hoje em dia é conhecido como Fátima, veio mais pessoas com eles. Só tinha um problema, é que as únicas pessoas que viam e ouviam a Virgem eram as 3 crianças, mais ninguém via ou ouvia coisa nenhuma. E aqui está a parte difícil, é que as pessoas tinham que acreditar que estas 3 crianças efetivamente estavam a ver e a ouvir a Virgem sem eles próprios a conseguirem ver. E isto aconteceu de todas as vezes e basicamente haviam sempre pessoas que ficavam um bocadinho céticas, que começavam a questionar as crianças, porque é que eles não conseguiam ver, onde é que ela estava, o que é que ela estava a dizer, e as crianças, das várias vezes que eram questionadas, contavam sempre exatamente a mesma história, exatamente com os mesmos detalhes, e então algumas destas pessoas que estavam um bocadinho céticas começaram a acreditar na história das crianças, porque normalmente isto funciona até para interrogatórios policiais. Normalmente quando nós perguntamos a mesma coisa várias vezes, de maneiras diferentes e temos sempre a mesma resposta, normalmente quer dizer que ela é verdade. E foi um bocadinho aquilo que foi feito com estas 3 crianças. Eles foram questionados uma e outra vez e tinham sempre a mesma história, então algumas pessoas começaram a acreditar então que era verdade, que eles estavam efetivamente a ver a Virgem e a ouvir a Virgem, e então cada vez mais, em cada um dos meses, mais pessoas vinham com as 3 crianças para assistir a esta aparição. Na última aparição, a 13 de outubro do mesmo ano, de 1917, diz-se que cerca de 70.000 pessoas estavam aqui em Fátima com as 3 crianças para testemunhar esta aparição que não conseguiam ver, e mais uma vez, nesse dia ninguém viu a Virgem para além das 3 crianças. No entanto, nesse dia todas as pessoas que estavam em Fátima dizem que viram a aparecer no meio do céu um sol prateado que parecia rodar sobre ele mesmo, e esta descrição deste sol prateado é igual para todas as 70.000 pessoas que estavam aqui. Toda a gente descreve exatamente a mesma coisa e portanto acredita-se que tenha acontecido mesmo. Então estas 2 histórias são enviadas, a história das aparições e a história do milagre do sol prateado, são enviadas então para o Vaticano, para que o Vaticano possa ratificar estas 2 situações como sendo milagres oficiais e que possam on the shores, because this was mostly an agricultural area, so usually kids would drop off of school to help on the tasks that needed to be done on the farms. Usually the lighter tasks would be for the kids, and one of the lighter tasks is to get out with the cattle to let them eat, and usually that was a task that would be always for the kids. So in 1917, in the 13th of May, there were 3 kids that were here with the cattle, waiting for the sheep to eat. And while they were doing that, they were
waiting and playing at the shade of a tree, all of a sudden they see a really bright light appearing on another tree right in front of them. I'm guessing my mic is being a bit crazy. Can you still hear me like this? Okay. So they were playing, they were waiting at the shade of this tree, and all of a sudden they see a bright light appearing on top of another tree in front of them, and on the center of that bright light they see the image of Virgin Mary, or how she's commonly known around here, Our Lady of Fatima. So Our Lady of Fatima told the three kids that they needed to spread the message that she was appearing to them, and they needed to make people believe and come with them, because usually when you have a crisis situation, when you have a difficult situation, one of two things usually happen to the faith of people. Either they start to question why does God let anything happen like this? Is there even a God if things like this happen? Or you start to increase your faith and you think that everything happens for a reason, and if God lets a war happen, He must have a reason for it. In Portugal, what we were having is a loss of faith, and so this appearance had a goal of reviving the faith of the Portuguese people. So having faith includes having to believe stuff that is usually difficult to believe, and so it often includes kind of like a test to your ability to believe in stuff without seeing it. So when people started to come with the three kids for the next appearances, because Our Lady of Fatima had told the three kids that she would appear to them for 6 months in a row on the same day, every month on the 13th. So on the next appearances, more people would come with the kids. There's only one problem: nobody else saw or heard the Virgin. So they had to really test their faith, because no one else could actually see it. So they would have to believe the word of three kids. And usually it's a bit difficult to believe the word of three kids in something like this, because you would mostly think that the kids were trying to prank people. But with the time passing, the kids were questioned over and over again, and they always stick with the same story. So some people started to believe the kids, and in every single appearance, more and more people came with the three kids here to Fatima. It's said that on the day of the last appearance, around 70,000 people were here with the kids, and once again, nobody else saw or heard the Virgin, but everybody that was here that day claims to have seen a silver rotating sun appearing on the sky. So the description of all the 70,000 people that were here matches. And so these two stories, both the apparitions and the silver rotating sun, are sent to the Vatican to be approved as miracles, and so that this place could be considered sacred grounds and a sanctuary built here. Of course, this process takes a long time. So while they were waiting for the approval of the Vatican, the locals decided to build a small chapel right in front of the place where the apparitions took place. That was the first construction that happened here, and later, after the approval of these two miracles, is when finally the Vatican starts to build the shrine that we are going to visit now. I'm going with you to the center of the shrine. Era mais velha. Ela viveu até bem tarde, viveu até aos 98 ou 99, agora não tenho a certeza, mas ela já morreu muito velha. Vivia num convento, ela converteu-se no convento dos carmelitas inicialmente, com o voto de silêncio. Mais tarde renunciou ao voto de silêncio, mais ou menos pela mesma altura que nós tivemos a primeira visita do Papa João Paulo II, e ela renunciou ao voto de silêncio exatamente para poder falar com ele. E ela acabou por morrer então em 2005.
1917, como este sítio é considerado solo sagrado, só sendo considerados santos podem ser sepultados aqui. Então, dentro daquela basílica, nós temos 3 sítios já de sepultura, mas só os 2 irmãos é que já lá estão sepultados. A Lúcia vai ser então trasladada para aqui quando terminar o processo de canonização, que é em 2025. Normalmente, o processo demora 20 anos após a morte. Ou seja, ela faleceu em 2005, só em 2025 é que vai terminar então o processo de canonização, e é nessa altura que ela é considerada oficialmente santa e que pode ser então sepultada em uma cidade sagrada. Portanto, esperamos uma grande celebração nessa altura, esperamos também uma grande celebração para conhecer as jornadas do dia de 2008, e já tivemos muitas grandes celebrações aqui, principalmente em 2017. Celebrações grandes, são efetivamente celebrações grandes, por causa disso, simplesmente. Aqui. This was the first basilica that was built by the Vatican. It's called the Rosary Basilica. Inside of the basilica we have 3 burial sites, but only 2 people are already buried over there. So the 3 kids, they were Francisco and Jacinta, brother and sister, and Lucia, their cousin. Francisco and Jacinta died not long after the apparitions with the Spanish flu, which was something very common to happen to small kids at that time. Due to the crisis, there was not a lot of money to pay medical bills, so it was very common for things like this to happen. So when they finished this, they were already considered saints, and they were buried inside of the main basilica. Lucia, she only died in 2005, so she's not yet finished the process of canonization. Only 20 years after death, they can be considered saints officially, and only after that she can be buried in sacred grounds. This is considered to be sacred ground, so only in 2025 she will be moved here, but she already has a place there right next to her cousins. So after that, we have here a second construction, which is the Chapel of Apparitions. It's a structure that covers the original chapel that the locals built over there. Behind that structure, you have a place that sells the. So behind that black structure, you have the place that sells the candles. There's no one there to sell candles, okay? You have the baskets, and then you have the places to leave the coins. You take the candles and you leave the coins. One thing that I like to call your attention, because this isn't done in a lot of places and it can be a strong image. See this lighter strip that goes around the chapel. People come here to make promises. As you can see, very often we see them crawling on their knees, limbs missing, babies on the lap. It can be a strong image, so usually I like to give a heads up because it's not something very common to see in other places. Here on the middle, in this garden, you have the fountains of holy water. It's one of your options to bless objects that need blessing, but usually
confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa não grande. E peço ao Deus Senhor, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Guardai, Senhor, a vossa igreja com amor eterno, e porque sem vós não se pode manter, com a vossa ajuda seja livre do mal e conduzida à salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Escutai a palavra do Senhor, chefes de Sodoma. Dai ouvidos ao Rei do vosso Deus, povo da glória. Lavai-vos, purificai-vos, afastai dos teus olhos a malícia das vossas ações. Deixai de praticar o mal e aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde então para discutirmos as nossas razões, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a barro. Se fores dóceis e obedientes, comereis os bens da terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados pela espada. Assim fala a boca do Senhor. Palavra do Senhor.
5 minutes. 11:25. 11:40. 11:40. Dali oh. Now, I'm not going to Amish, not what the other ones are here. Airport.
Buy back to exchange it, it can't be under 100. Держи.